share. Personality and abnormal behavior. Psychology schools. Yeah, and stress management. Stress management. What is our 9th topic or the last one? Addiction. Can Addiction. you remember? Yes, yeah. yes. Normally, those are the main areas that we can ask the question, because this time the what we call this will be an open book paper, no? Yes, madam. So I am not going to ask questions like define. This question number 1. How do you define the term personality? So if I ask that type of question, you will find the answer easily from the book or my PowerPoint. Ne? ඉක්මනට ඒක වගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒවා ඉතින් ඒකින් අහන්නේ නැහැ නේ. අපි open book උනාම ටිකක් හිතලා ලියන ප්‍රශ්න තමයි අහන්නේ. හරි? Briefly explain criteria for measuring abnormality. So that like that. How do you මම මේක කියන්නම් මේ අපි අහන්න පුළුවන් වගේ ඒවා. මම හිතුවා මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක වගේ අපි සයිකොලොජි වලින් අහන්න හිතුව ඔයගොල්ලන්ට ඇප්ලයි කරගන්නේ කොහොමද? How do you apply the discussed content in your day-to-day life? For example, if you take the personality, here I have mentioned 5 types of personality disorders. So easily you can grab it from the books. But here we are not asking that kind of questions. Most of the time you need. Actually, this is what we call. These are not like your technology subjects. We need some explanation. එකක් explain කරන්න ඕනේ ප්‍රශ්න තමයි අපේ තියෙන these are social sciences. We live in the society, so we can see, we observe all these disorders or characteristics, and we apply those things to understand the behavior of a human being. ඊට පස්සේ අපි depression කිව්වොත් එහෙම ඔන්න symptoms තියෙනවා. Symptoms 3C describes. Can you see my screen? Yes, madam. Okay. Describe 6 symptoms of depression with example. මේ වගේ ටිකක් අපි කියන්නේ මට මොනවද මේ නිකන් අපි theories ම අහන්නේ නැහැ. මේ paper එක තාම හැදුවේ නැහැ. නමුත් මම theory අහන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝගෙන් කොහොමද apply කරන්නේ ඒක කියන එක තමයි අහන්නේ. apply කරන්නේ කොහොමද කිව්වොත් අපි මුලින් ගත්තොත් stress. මුලින්ම මේ definitions වත් theory වත් ඒව මොනවත් අහන්නේ කොහොමද මේ stress නම් stress කොහොමද identify කරගන්නේ කියලා අහන්න පුළුවන් අපිට. සහ ඒකට කොහොමද cope up කියන දන්නවනේ. How do you cope up with the stresses in your life? මෙන්න මේ වගේ application side එක තමයි අහන්නේ. theory අහන්නේ නැහැ කියන එක මතක තියාගන්න. හරිද? මුලින්ම අපි මම ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ how do you cope up with stresses in your life? හරි ඉස්තිනේ කොහමද ඔයා? ඒ කියන්නේ අපි how to manage stresses. මම උගන්වලා නැත්තේ එහෙම. එහෙම නැත්නම් තව කාට හරි කොහොමද එයාගේ ස්ට්‍රෙස් අඩු කරගන්නවට සපෝට් කරන්න පුළුවන්. මේකනේ අපි මේ නැත්නම් ඒක ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද? ස්ට්‍රෙස් අඩු කරන්න කොහොමද ඔයාගේ වර්ක් ප්ලේස් එකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ. නැත්නම් ඔයාගේ සබෝනිඩේට්ස්ලාගේ. අන්න ඒ වගේ ඇප්ලිකේෂන් සයිඩ් එක තමයි අහන්න වෙන්නේ. So explain the constructivism තියෙනවා. මේව අහන්නේ නැහැ මේ සැරේ. මොකද අපිට ඔයාලට limited time එකක් තියෙන්නේ සහ මේ පොත් පෙරලන්නත් කාලයක් යනවනේ. ඒ නිසා මේ වගේ ඔය learning theories එකේ ටික අහන්නේ නැහැ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ මේක share කරගත්තට කමන්නේ මම මේ කියන දේවල් අනිත් අයත් එක්කලා. මොකද බොහොම ටිකයිනේ ඉන්නේ.
definitions අහන්නේ නැහැ කියලා මම කිව්වා. එතකොට මේ එක ප්‍රශ්නකින් බොහෝ විට කොටස් දෙකක් වෙන්නේ. ප්‍රශ්න 4කට විතර උත්තර ලියන්න තියෙනවා වගේම you will be measured using 4 questions. Most probably there will be 2 sub questions. One part or A or B. There may be A and B subdivisions in a question, and one question may carry 15 and 10 marks, and you will be asked for the explanations, not the short answer type questions, because to get 15 out of 25 you have to explain little bit, explain, or at least you have to mention the relevant factors. Now here look at the question number 6, define addictions. Write 5 examples for addiction. I think you are aware about the addictions and the examples for addictions. I think you can remember we talked about the examples. Addictions for the liquor, or social addiction for the social media, and other drug addiction, gambling. Likewise, there are different type of addictions, and here you can give 5 causes for the reasons for the addictions. There may be different reasons. So likewise, and what are the symptoms of substance abuse? Abuse is also addiction. So you can explain how to identify the addicted people, or how to support them to get rid of their addictions. කොහොමද ඒගොල්ලෝ මේ තත්ත්වෙන් ඉවත් කරගන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඒක කොහොමද මම හිතනවා මේ ඔයාලට දෙන්න ඕනේ කියලා. කොහොමද addictions තියෙන මිනිස්සුන්ගෙන් අපිට තියෙන බාධාව මොකක්ද? අන්න ඒ වගේ බොහොම ප්‍රැක්ටිකල් ඒවා තමයි හිතලා ලියන ඒවා අහන්න වෙන්නේ. මොකද මේක ඕපන් බුක් එක්සෑම් එකක් නිසා. හරි? එතකොට ස්ට්‍රෙස් කොහොමද නැති කරගන්න වෙන්නේ? ස්ට්‍රෙස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ කොහොමද? අපි ජීවත් වෙන එන්වයරන්මන්ට් එකේ. මොනවාද ස්ට්‍රෙසර්ස්? ඔෆිස් එන්වයරන්මන්ට් එකේ තියෙන stressful events. What are the stressful events in your office environment? So there you need to talk about the stressors. So the causes of stressors. මොනවාද හේතු කියලා කියන්න බලන්න. ඒ වගේ practical questions සහයි. Depression is also be there. Abnormal types, abnormalities, how to identify the abnormal behaviors. Likewise, we can discuss those type of questions. Yeah. And make a define psychology. How do you explain human behavior? Briefly explain different type of activities. Branches of first 2 sessions we had. I will stop this share. I think you are aware about the format and all. I am going to give you only 4 questions. Sometimes it may be all the questions are compiled, sometimes may not. Still I haven't decided it. Branch, yeah. Schools of psychology වගේම මම අහන්නේ නෑ මේ first question එකකින් ගන්න first 2 sessions වලින් එන ඒවා ගන්නෙ නෑ මම. ඊළඟට මම share කරන්නම්කෝ මගේ මේ introduction.
මේකෙන් අපි වැඩි අහන්නේ මේක ඔයගොල්ලන්ට මේක practical we can't apply these things into the real world. So I'm not going to ask any question from this first topic, because all these are to gather the background information about the subject. So we are not going to discuss these things in the exam. Define කරන්න එහෙම අහන්නේ නෑ මම. ඒ නිසා don't worry about the first and second session. So, no need to talk about the branches and all. Schools of psychologists also, we don't talk. Directly you can get the we call answers from this. So madam අපිට මේ slide පෙන්නන්න නෑ පේන්නද? නෑ madam. මම ඊවේ පේන්නේ නැද්ද? දෙකක් මම ගියා. madam මේ මෙතන අර School of Psychology කියන එකේ ඩබල් ක්ලික් කරනවා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අර මේ කොටුවක් කළු පාට වෙලා තියෙනවා වගේ තමයි පේන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙසේජ් එකකුත් දාලා තියෙනවා. මේක නම් නොපෙනුනත් කමක් නැහැ. මේ ඔන්න බලන්න ඊළඟ එක. මේක ඒත් නෑ madam. madam screen එකම දර්ශන කරලා තියෙන්නේ. ස්ක්‍රීන් එක විතර දාන්න මම නිමිෂ 1කට යන්න. දැන් හරි madam. දැන් පේනවනේ. ඔව් ඉස්සෙල්ලා ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා තිබුණා. මේකේ අපිට මේ explain කරන්න මේ characteristics එහෙම නම් නෙවෙයි අපිට හැබැයි how to identify the personality types මේ වගේ දෙයක් අහන්න පුළුවන්. If you know the definition, you can add it anywhere, right? Without asking a question, you can add the definition. Now, the personality is the dynamic organization. We know how to define the personality. So, it's a dynamic organization. The dynamic mean can be changed. That is how we explain the personality. Personal dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine its unique adjustment to the environment. So, this is a very dynamic nature because it's an organization, can be changed. It can be changed time to time, person to person, or place to place, situation to situation. But this can be changed because it's an organization. Organization කියන්නේ මහරි areas කීපයක් එකතු වෙලා හැදිච්ච තැන. එතකොට ඒක මේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි change වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් in those psychophysical systems are gathered here. Psychosystems and physical systems. We need to focus our attention for those two systems. Psychosystems, physical systems. අපි ඒක වචන දෙකකට ගන්නේ psychosystems කියන අපේ mentality එක සහ අපේ cognitive abilities, thinking pattern or emotional status. Those are psychosystems. Shows through our behavior
or through our personality. So, psychosystems කියපුවා මේ ඔක්කොමයි තියෙනවා. අපි හිතන පතන විදිය, අපි හැසිරෙන විදිය. Physical systems අනිත් එක. Psychosystem, physical systems. Physical systems means our height, weight, nature of the eye, nature of the hair, like those are physical, come from our father or mother's side, genetical side. We call this nature, biological influence for the personality. ඒකත් අපි බලනවා සමාත එයාගේ abnormal the normal the face එහෙම නැත්නම් physical properties abnormal the normal the කියලා මේ ඔක්කොම අපි personality එක වනිද්දි බලනවා. ඉතින් මේක ටුට්ටක් අපි ඒක ඕනම තැනකදී අපි define කරලා කියලා ලියන්නේ නැති වුණත් දැන් මේ වගේ subject එකක් ප්‍රශ්නයක් අහුවම ඔයගොල්ලෝ මේක මතකයි නම් මේක ඉතිරි දුන්නට කමක් නැහැ. Determine Uniski's adjustment to the environment. So personality basically change the environment, and environment also affect to change the personality type. So these things we need to discuss in order to get the correct answer. So we have to talk about dynamic nature, heredity, and the environment. අපේ ආර්ය සහ පරිසරය දෙකම බලපානවා. ආර්ය heredity කියන්නේ ආර්ය ජාන genetical or the biological systems come from our parents or the forefathers, and environment also play a major role to what we call adjust the personality. So those things need to talk, and characteristics, we know what are the characteristics influenced by the school environment, subject to disorganized. Now, here I think you need to focus your attention on personality disorders. So I have to identify the personality disorders, personality type, different personalities, how to identify the different personalities in your environment and the effects of their differences. Can be described. It can be described and measures personality influence the environment. Physical appearance, මොනවද අපේ මේ elements. මේ වගේ ඒවා මම අහන්නේ නැහැ. මොකද මේවා ඕනම වලට ලියන්න පුළුවන් ලේසියෙන් නිසා අපි කොහොමද ඇප්ලයි කරන්න කියන එක තමයි බේසිකලි මම අහන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. සහ මෙන්න මේක වටිනවා. ප්‍රශ්නයකට අහන්න පුළුවන් කොහොමද අපිට අහන්න පුළුවන් බැලන්ස් පර්සනැලිටි තියෙන කෙනෙක් කැරක්ටර් ලක්ෂණ මොනවද? කොහොමද අඳුරගන්නේ යා හොඳ ලීඩර් කෙනෙක් නම් බැලන්ස් පර්සනැලිටි එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගොල්ලෝගේ වර්ක් එන්වයරන්මන්ට් එකේ ඉන්න ලීඩර් කෙනෙක් ගැන හිතලා balance personality එක ලක්ෂණ මට හොඳටම අහන්න පුළුවන් දේවල් when it comes to the examination. So you need to study these characteristics. What are the characteristics of balanced personality? So good physical appearance is a must, because by looking at the appearance, you can measure the personality. That is very, very important. That is why we ask students to dress well, pay attention to their physical appearance and the behavior and the emotional stability. You can discuss few main characteristics. If I ask such a question, high degree of social adjustment, you need to adjust to the environment according to the people in the workplace. Your moral should be up. Cool temperament, you should not get
more excited. You should not get more stressed. You should be able to balance the situation. Good directedness. You should be a good leader if you are having a good balanced personality. In order to lead a team, high adjustability, common sense, drive, practical thinking. Those are the characteristics of balanced personality. Don't bother about these classifications. As a theory, we discuss this Freud's classification and Abraham Maslow's classification, but most of the times you will be assessed by the practical type of knowledge. Good personality types. When it comes to the practical side, you can use these characteristics. Assess karanne mahanne kohomada assess karanne kiyala ehema we do not ask. Assessment of personality, no need to write. Different type of personalities can be identified in a society. So this would be important for you to study. And here you have to have some knowledge on different type of personality disorders, but I'm not going to check your knowledge on the personality disorders, because this is not the objective of our module. No, we are not going to discuss about the personality disorders, but excessive paranoid paranoid or suspiciousness of others. Pathologic jealous. Interprets action as deep meaning. Threatening or exploitative ideas of reference, believe coincidences or innocuous event have strong personal significance. So this is called paranoid personalities. Change this day-to-day life කෙනෙක් තවත් කෙනෙක් ගැන වැඩිපුර සැකෙන් බලනවා. එයාට බොහෝ විට ඒක අමාරු හොඳ කරන්න අමාරු personality disorder එකක් විදියට තමයි අපි ඒක දකින්නේ. Dependent කෙනෙක් නම් cluster C එකේ ඉන්නවා dependent personality, inability or extreme difficulty making own decisions, overly reliant on others, submissiveness, feeling of inadequacy, avoidance of confrontation. හරි අමාරුයි මේගොල්ලෝ හදන්න. බොහොම අර කවුරු බාලේ අපි කියන්නේ ටිකක් අර ඉන්නේ ඒවා එහෙම dependent personalities. Very difficult to treat these disorder. Avoidant personality බලන්නකො feeling of inadequacy. Hypersensitive to rejection. Social inhibition despite the desire to form close interpersonal relationships. Avoidant. අතෑරලා දාපුවා වෙන්නේ. අනිත් අය ගැන ගණන් ගන්නේ නෑ. එයා බොහොම තනි වෙලා ඉන්න කැමති කෙනෙක්. මේක එයාගේ personality එකේ ඉන්න ලක්ෂණයක්. මම මේ disorders ගැන කියන්නේ exam එකටම නෙවෙයි. හැබැයි මේවා සමාජයේ ඉන්නවා අපිට හම්බ වෙනවා. Schizoid cluster ඒක ටිකක් අමාරු අය ඉන්නේ. බොහොම detachment from social interactions without a desire for close interpersonal relationships. They don't like. Personalities types, personality disorders, and how to develop the personality. How to
improve the positive personality of desirable personalities. එතකොට මෙන්න මේ ටික කරන්න ඕනේ කියන එක වලට කියන්න appreciation of others values, attitude, because consideration for others, cleanliness, common good, cooperation, courage, obedience, loyalty. If we give them the correct feedback, it's also very important when it comes to the development side, or improve their personalities. Family and the school background is very, very important. That is why we find the good places for them to send the schools, in school environment, family background, the society also important in developing the personality. ඒක අපිට apply කරන්න පුළුවන් එකක් මේව ගැන චුට්ටක් බලා ගන්න. Personality development එකයි personality types නැත්නම් characteristics මේ ටික ගලා ගන්න personality සම්බන්ධයෙන් පොඩ්ඩක් පොඩි දේවල් ටිකක් අපි බලා ගමු. තාම මොනවද? Human behavior එක understand කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. Understand human behavior. Different here we discussed about different approaches, physiological, to identify the make on the ප්‍රශ්නයක් නේ හොඳ practical question එක. How to understand the different behaviors, human behaviors. This you can discuss these different approaches. Physiological approach by looking at their physical features, we can identify their, understand their behaviors. That is, you can discuss the consequence, comparative physiology, examine thoughts, feelings and behavior, biological and physical point of view. So here in the physiology, මතක කරන්න එපා මේ වචන දෙක, psychology and physiology. මම හැමතිස්සෙම කියන ඔයගොල්ලන්ට අපි diagram අපි white board එකක පාවිච්චි කරන class sessions ඉපන මම මේක ලියලා පෙන්නනවා බලා ගන්න හොඳට ඒක වරද්ද ගන්නකො physiology physical features ගැන අපි කතා කරනවා ඒක එක කණ්ඩායමක් කියනවා physical features or the biological and physical point of view. They discuss the approach in biological side. How the nerve system and hormones work. ඒක තමයි physiological approach එකේ කියවෙන්නේ nerve system. අපේ ස්නායු පද්ධතිය සහ හෝමෝන කොහොමද අපේ brain functions කොහොමද අපේ හැසිරීමට බලපාන්නේ. ඒක තමයි human behavior එක තේරුම් ගන්න තියෙන එක විදිහක්. physiological approach එකෙන් අපි check කරනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ස්නායු පද්ධතිය properly වැඩ කරනවද, hormones ලේ වෙනවද, අපේ internal organs වලින් ඒවා කොහොමද අපේ normal functions වලට ඒක බලපාන behavior එකට. එහෙම නැත්නම් brain එකේ abnormalities හරි proper function එක කොහොමද බලපානවද අපේ behavior එකට. ඒක තමයි මේ physiological approach එකෙන් එහෙම නැත්නම් physical නැත්නම් biological point of view කියලා කියන්නේ. Discovered the tips have behavior similar to all human cultures. We can make what an animal inherits from its parents, mechanism of inheritance. මේවා තමයි මේකෙදි. Excuse me. Oh. Madam, හතරවෙනි slide එක නේද යන්නේ understanding human behavior කියන එක නේද? Oh. Madam ගේ පැත්තෙන් screen එක වඩා අනේ share වෙලා නැහැ. sorry මට මතක් කරගන්න. මම ඒක දිහා බලාගෙන කිව්වා. ඒක. Madam මේ අපිට හතරවෙනි slide එකයි හයවෙනි slide එකයි එවන්න පුළුවන් නේද? ඒ slide එක නෑ madam අපිට. මම දැන් දාන්නම්. හරි. කාටද මම දාන්න ඕන? chat එකට දාන්නකො මට අපි ගන්න. මම ඉන්නේ කියන share කරලා ඉන්නවා.
excuse me madam අපේ මේ group mail දෙක දෙන්නම් ඒ දෙකට share කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. මට ඔයාලා මේකට දාන්නකෝ. හරි okay madam. නැත්තම් මට ඔයාම අනිදරු ඊමේල් එකක් දාන්නකෝ ඒකට. ඒකින් ඔයා මට ඊමේල් එකක් දාන්න මම එතකොට ඒකට මේ රිප්ලයි කරන්න. okay madam. මම දාන්නම්. හා. මේ හතරවෙනි එක කියන්නේ මේකනේ human behavior එක. මේක මම කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝත් එක්කලානේ මට මතකයි මම කතා කරන්නේ. අපි ඩිස්කස් කරන්නේ මේක සයිඩ්ස් විතරයි නැත්තේ. එක්සෑම් නෙවෙයි ක්ලාස් එකේදී. ඔව් මැඩම් කතා කළා. කතා කරන්නේ හරි. දැන් පේනවද මේ සයිඩ්ස් ටික? madam පේනවනේ හරි. එතකොට මේ physiological approach understand biometric sensors. These are the things that we need to discuss under this physiological approach. Humans respond to stimulus responses, biometric biological sensors, hormones, and here we don't actually under the physiological approach we don't discuss about the mental situations, but another psychodynamic approach. In the next approach, we talk about the mental situations. Why we are joyful or depressed. We don't talk, and in the physiological approach, we check what are the biological reasons for the joyfulness or the depression. ඒකයි මෙතනදී අපි කතා කියන්නේ. කියන්නේ මෙතන මෙන්ටැලිටි නෙවෙයි කතා කරන්නේ. ඒවට බලපාන ජීව විද්‍යාත්මක සාධක biological and physiological factors මොනවද? අපි සතුටින් ඉන්නකොට බලපාන හෝමෝන මොනවද? ඒවා කොහෙන්ද ලේ වෙන්නේ? ඒක නැති වෙන්න බලපාන විරුද්ධව බලපාන හෝමෝන මොනවද? ડિප්‍රෙස් වෙන්න නම් මොනවද අපි ඇඟේ තුලින් මොනවා හරි මෙකනිසම් එකේ වෙනසක් දෝෂයක් වෙනවද? ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ physiological approach එකෙන් බලපාන්නේ. ඒක කොහොමද? sorry. human behavior එකට බලපාන්නේ කියන්නේ. එතකොට always we need to check the physiological data. Data means rate of our heartbeat, direction of the heartbeat, rhythm of eye movements, the changes. And neuroscience means we check the neurobiological features of our of human body. මේවා ටිකෙන් තමයි අපි behavior එක check කරන්න බලන්නේ. අපි rather than the paying attention to the mental situations, here we check the physical features. That is it. මාළුක දෙයක් නෑ. අපි physically බලනවා මේ අපේ ශරීරයේ වෙනස් වෙන්න හේතු වෙන දේවල් මොනවද? හෝමෝන වල වෙනසක් තියෙනවද? අනිත් නියුරෝන වල හරි මොනවා හරි මොළයේ මොනවා හරි අපේ කැලලක අඩුවක් වැඩිවීමක් කැඩිලාද බිඳිලාද මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි අපි physiological approach එකෙන් බලන්නේ අපි behavior එක change වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න අපිට විනාශ කරන්න බලපාන එකක් බලනවා psychodynamic approach එකෙන්. ඒකෙදි කතා කරන්නේ human functioning based upon the interactions of drives and forces within the person. So they talk about this unconscious. I think you can remember that iceberg. So here you can add that theory to explain this approach. Iceberg, unconscious, consciousness, subconscious. Iceberg මතකද ඔයගොල්ලෝ iceberg එක? මේක ඇතිනේ කොහෙද? මේ theories කතා කරන්නේ ඒ ඔයගොල්ලෝගේ දැනුමට තියාගත්තම හරි. හැබැයි අපිට approaches දෙක ගැන කතා කරන්න ඕනනම් ලියන්න පුළුවන්. මේක කතා කරන්නේ නැහැ මොකද මම theories අහන එක තේරුමක් නැහැ ඔයගොල්ලෝගෙන්. ඒක apply කරන්න නැතුව අපිට theories අහන්න බෑ. නමුත් අර psychodynamic approaches දෙක ලියන්න psychodynamic approach එකයි
behavioral approaches ඒව ලියන්න පුළුවන් humanistic approach මේ ටික මැඩම් ඔය ලියන්න theories exam එකට සාමාන්‍යයෙන් එනවද? නෑ මම කියන්නේ නෑ කියලා මේ සැරේ අහන්නේ නෑ මම theory එක හිම මහානික තේරුම් ගන්න නෑනේ දරුවෝ ඔව්. theory අහන්නේ approaches ටික කතා කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට human behavior එක දැන් ඒක හොඳ අහන්නත් හොඳ ප්‍රශ්නයක් නේ නේද කොහොමද වෙනස් angles වලින් අපි behavior එක මනින්නේ එහෙම කියද්දී කෙනෙක්ගේ behavior එක අපිට we can measure the human behavior using different approaches අන්න එතකොට approaches ටික කතා කරන්න වෙනවා humanistic approach එක කියන්නේ මොකක්ද psychodynamic approach එක those 5-6 approaches are there so you need to discuss those approaches when it comes to the measuring or observing different human behaviors අනිවාර්යෙන් එතකොට එක වෙනස් approach එක අනුව කතා කරන්න වෙන්නේ. එතකොට මේ approaches ටික ඕනේ theory gestalt theory එක නැතුව. හරි? තේරුණා නේද මේක? මේ වෙනම theory classical conditioning කිය මේ theory තියෙනවනේ. ඒව මම අහන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝගෙන්. But physiological and psychodynamic and behavioral approach humanistic approach ඒව ටික ගැන කතා කරන්න පුළුවන් තැනකට ආවොත් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද මේකේ ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලකත් බලන්න ඇතිනේ මේව බලලානේ දැන් මාන්ගෙත් එක්ක කතා කරන්න දාගන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න ආයෙත් අපි මේ අපේ රිවිෂන් එක කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේව තේරුම් අරගෙන ඉන්න ඕනේ. මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. මම කිව්වෙත් මේ නිපුණට කිව්වෙත් මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න කියලා. ආයෙත් මම කියවන එක තේරුම් ගන්න නැහැනේ. මොනවද තියෙනව නම් අහන්න. ප්‍රශ්නයක් නැති බවනේ පිනියන්නේ නේ. නෑ වගේ මට ප්‍රශ්න. ඒක නේද. කවුරුත් මේව බැලුවේ නැතුව දන්නේ ආවෙනේ. මම එහෙමනම් ආයි මුලින් ඉඳලා කතා කරන්න කැමති නෑ ඉතින්. තේරුමක් නෑ නේද? මම එහෙම හැමදාම මේ මමම කියන එක කමන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ මහ රෑ වෙලා ජොයින් වෙච්ච එක නිකන්. මම ඩිෆිනිෂන් එක දුන්නානේ වැඩ ප්‍රශ්න. පොත් බලලා ලියලා වැඩන්නේ නෑ අර අපේ විදියට ලියන්න මට. ඔව් ඔයාලා ඩිෆයින් කරන්න බලන්න වඩා කරගත්තේ කොහොම හරි ඔබා ගන්න ඉතින්. නැත්තම් වැඩක් නැහැ පොත් බලන්න දෙන කෙනෙක් නේද? ඒකනේ ඒතර අපි ඕපන් බුක් අපි ක්වෙස්චන්ස් අද හැදුවේ නැහැ වගේ වෙනවනේ. ඒකයි වැඩේ. අනිත් එක මේ මම ප්‍රශ්න ගොඩක් වැඩිපුර දෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට 5ක් විතර දෙක 4ක් දෙන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. abnormal කියන එක define කරන්න පුළුවන්. මේ පේනවද ඔයාලා share වෙලාද තියෙන්නේ? yes ma'am. excuse me madam මම මගේ email එක share කරා. madam ගේ මං ගාව නැහැ. නිසල් තරින්ද නේද? මෙන්න මම බලන්න. නැත්නම් මැඩම් මට ෂෙයා කරන්න මම ඒක යවන්න. කවුද ඔයා නිපුණද? ඔව් මැඩම්. මම අද දැම්ම වගේ දාන්නම් ඔයාලට. මම මේකටත් දාන්නම් මම ඉන්නේ. මේක නෙමෙයි පීපර් එක කියන්නේ නිකන් ගොඩ බය වෙන්න එපා. පීපර් එක හරි මම නිපුණට එවන්න මම දැම්ම මේක ඉවරෙච්ච ගමන් මම එවන්නම්. නිපුණ යවන්න. මොන දැන් abnormalities ඔයාලා අඳුර ගන්නකොට මේක ගැන කතා කරන්න වෙනවා. මොකක්ද abnormal කියන්නේ මොකක්ද normal කියන්නේ? මේ normal curve එකේ කොහොමද abnormalities අඳුරගන්නේ? මේ මෙතන මේ ටිකත් abnormal පේනව නේද මගේ screen එක? Can you see the screen? එතකොට you can explain what the abnormal is. The study of abnormal behavior is called abnormal psychology. There are different so these are the measures or criteria or
we use the word perspectives for the abnormalities. How to identify, how to look at the abnormal behaviors. We can identify the abnormalities by looking at these areas, 3-4 areas. Violation of social norms. If a person try to violate the social norms, we call it's an abnormal behavior. And a statistical reality. Using this the normal curve, statistical reality. Now we see the middle area of this curve is the normal behavior, and the these entries called abnormalities. If we take the IQ level of people, 60 to 80 range, and 130 to 140 we call abnormal IQ level. Gifted and low level of IQ. ඒක තමයි statistical reality කියන්නේ. Statistically අපි ඒක දකින්න අඩුයි නම් ඒකත් අපිට abnormal. අපි හැමෝම එක විදිහේ ලක්ෂණ පෙන්නනවා නම් අපි ඒක කියන්නේ නැහැ abnormal කියලා. ඒක statistical reality කියන්නේ. කවුරු හරි එක්කෙනෙක් එතන වෙනස් විදිහට හැසිරෙනවා නම් ඒක abnormality එකක්. ඊට පස්සේ පුද්ගලයාට personal distress එකක් නම් තමන්ට දැනෙනවා නම් that you are not well, නැත්නම් ඒක බොහොම හරි අමාරුයි කියලා තමන්ට දැනෙනවා නම් depression වගේ, එහෙම නැත්නම් stress, phobias, අපිට personal distress එකක් නෙමෙයි. ඒකට phobia එකක් කියන්නේ දැන් දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ මොනවද කියලා. ඒකට ඒකත් එක criteria එකක්, abnormality එක measure කරනවා. Personal distress and maladaptive behavior. So we do not expect these behaviors, maladaptive. එතකොට මේ හතර තමයි අපි perspectives විදිහට ගන්නෙ. මේවා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ discuss කරන්න පුළුවන්. Different type of abnormalities විදිහට ගත්තාම learned behaviors, thinking process එකේ වෙන වෙනස්කම්, unconscious process එකේ වෙන වෙනස්කම්, ඊට පස්සේ අපේ biological system එකේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කම් තමයි four different areas. different perspective එක මම අර කිව්ව මතකද ඔයගොල්ලන්ට කන්නාඩි අතරකින් දාලා බලනවා අපි හැසිරීමේ තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා බලන්න. සමහර හැසිරීම් ඉගෙන ගන්නවා. දෙමාපියන්ගෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ටීචර්ස් ලාගෙන්, සහෝදරයින්ගෙන් බලන යාළුවෝන්ගෙන් ඒක ඉන්ට්‍රෙස්ට් නම් ඒ විදිහට හැසිරෙනවා. නියපොතු ගන්න එක සමහරට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කෙනෙක්. learn behavior. අනිත් කෙනා දිහා බලලා ඉගෙන ගන්නවා. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න දේවල්. thinking process එකේ, cognitive process එකේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කම් නිසා හිතන විදිය අනුව වෙනස් වෙනවා. ඊට unconscious process එකේ ඒක අපි දන්නේ කොහොමද උනේ කියලා. සමහරවිට childhood experience වලින් වෙන්න පුළුවන්. දන්නේ කොහොමද උනේ කියලා. ඊට පස්සේ biological process එකේ. biological process එකේ වෙන වෙනස් වලිනුත් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මැඩම් මේ biological එක කියලා කියන්නේ අර neurobiological එක අපේ neural systems, hormones, brain එකේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කම්. ඒ ටිකේ අපේ සිරුරේ, අපේ ශරීරේ බොඩි එකේ වෙන වෙනස්කම් biological කියන්නේ. අර නියුරෝන වල වෙනස්කම්, හෝමෝන වෙනස් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඇක්සිඩන්ට් එකකින් අපේ කොහෙට හරි ඩැමේජ් වුණාම අපේ හැසිරීම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ඒවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහනවා නම් මට හොඳයි, මම කැමතියි. ඔයගොල්ලන්ට තේරිච්ච නැති දැන් තියෙන ඒවා කතා කරන්න තමයි මේ වගේ සෙෂන් එකක් ඕන වෙන්නේ. ආපහු මුලින් ඉඳලා අපිට උගන්වන්න බෑනේ. තේරෙන්නේ නැති ඒවා අහන්න. behavioral approach එක ගැන කතා කරා අපි. development of behavior patterns that can be considered as maladaptive behaviors. අපි හිතමුකෝ ළමෙක්
the child wanted to get the things from their parents and struggle to have some toys. ඒ වගේ දෙකක් එතකොට maladaptive අපිට අපි ඒක පිළිගන්නේ නැති හැසිරීම. learn from the environment. සමහර ඔය බිම පෙරලි යනනේ මොන හරි ඕන කියලා කාගෙන් හරි දැකලා. එහෙම නැත්නම් ඒක යාම ස්ටඩි කරලා behavior එකකින් දැකලා අඳුරගෙන. අපි අර ඔන්න මේවට තමයි classical conditioning හැම වෙලෙම මේ මොනවට හරි එකකට බැඳිලා ඔන්න බය වෙනවා. මැඩම් මේ maladaptive behavior එකට තරහ යන එකක් ගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් තරහ යන එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒක මේ අපි සමහර වෙලාවට මේ අනවශ්‍ය දේවල් වලට තරහ යන අය ඉන්නවනේ. ඒක එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ නැති behavior එක. maladaptive behavior එක. මේ society එකකින් ඉගෙන ගන්න මැඩම් මේ වගේ කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ maladaptive behavior එකක් තියෙන කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් මැඩම් මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන්? ඒ වගේ අර අපි හිතමුකෝ දැන් ඔය passive aggressive වෙන කෙනෙක්ට ඒ කියන්නේ without the reason නේ වාගේ අන්න මොකක්වත් නැතුව without the reason madam yes එහෙම කෙනෙකුට ඉතින් කවුන්සලින්ම තමයි ඊට පස්සේ ඉතින් මේ behavioral approach එකක් ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් කරන්න තියෙනවා. ඒක එයාට අවබෝධ කරන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ කවුන්සලින් වලදී නම්. ඒකට ඉතින් වෙනම ට්‍රීට්මන්ට් ගන්න වෙනවා. එයාට ඔය මේ අපි මේ කතා කරනවා රිලැක්සේෂන් ඒවා දීලා ඒ වගේ දේවල් වලින් කරගෙන යන්න වෙන්නේ. මස්කියුලර් රිලැක්සේෂන් තෙරපිස් තියෙනවා කීපයක්. ඒවෙන් කතා කරන එයාට අර බිහේවියරල් චේන්ජ් එකක් දෙන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඒක හැබැයි පර්සනැලිටි ඩිසෝඩර් එකකට ලෙවල් එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඉතින් අමාරු වෙනවා. නමුත් ඒක එච්චරම නරක තත්ත්වයට ඇවිල්ලා නැත්තම් behavior ඒවා ගොඩක් ඒවා change කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම. එහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් ඒවා මේ social learning maladaptive behaviors ගොඩක් ඒවා so මේ අපි මේ දැකලා ඉගෙන ගන්න ඒවා තියෙන කවුරු හරි අම්මලා තාත්තලා කරන ඒවා අනුව අනේ වගේ ඒවා. ඒවා change කරන්න පුළුවන්. The cognitive approach again අපි කතා කරද්දී we talk about our thinking patterns, how information processed in the brain. So cognitive කියන්නේම brain එකට. එතකොට කොහොමද මේක brain එක එනකොට ටිකක් ඒක biological තමයි. How brain impact to the behavior. And maladaptive is caused by faulty and irrational conditions. The way you think about the problem, not the problem itself, causes mental disorders. So in this approach, basically we talk about our thinking pattern. අපි කොහොමද හිතන්නේ ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඒක හරි අමාරුයි මේ වගේව change කරන්න හරි අමාරුයි. බොහොම sessions ගණනාවකින් මේ ගොඩක් අපේ දේවල් biological ඒවා අරනකොට අනිත් හැමදේම බොහොම මේ අපි කතා කරලා තමයි මේව විසඳන්නේ. අපිට පොඩි tricks තියෙනවා. ඒවෙන් විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙනවා ගොඩක් ඒවා. Unless it's a biological reason. Biological, if it is a biological problem, we have to use medicines, not the meditation. Meditation is also used to change these abnormal behaviors. But if it is a biological reason, then we have to use biological than other technological solutions. There are such treatments to treat these biological approaches, biological and medical approaches. Yeah, medicine and other treatments are there. ගොඩක් ඒවා මේ හිතන පතන විදිය වෙනස් කරනවා. මේ cognitive approach එකෙන් එන ඒවා අපි හිතන විදිය වෙනස් කරනවා. හැමතිස්සෙම මටමයි වෙන්නේ අර negative thinking. ඒවා ඔක්කොම එන්නේ irrational thoughts. irrational ඒවා එනවනේ හැමෝම මන් දිහා බලනවා. මගේ වැරද්දක් දකිනවා. මේ faulty or irrational cognitions.
එහෙම වෙනවා ඒවා බ්‍රේන් එකේම වෙන වෙනස්කම් අනුව එතකොට ටිකක් අමාරුත් වෙනවා ඒවා හදන්න. biological ඒවා නම් හදන්න ලේසියිනේ. abnormalities, medical and biological approach. Psychopathology believes that disorders have an organic and or physical cause. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ වෙලාවේ ඒකට physical ශාරීරික හේතුවක් තියෙනවා. ජාන වලින් එන්න පුළුවන්. neurotransmitters. neurotransmitters කියන්නේ නියුරෝන වල තියෙන අර හෝමෝන නියුරෝන වලින් මේ අපේ නියුරෝන වලින් අපේ ගොඩක් හෝමෝන්ස් කන්ට්‍රෝල් කරනවා අපි neurotransmitters කියන්නේ නියුරෝන මෙසේජස් ගෙන අරන් යන අපේ නියුරෝන් අතර තියෙනවා මේ highly biological ඒවා බයෝ සයන්ස් කරපු අය දන්නව ඇත්තටි neurotransmitters ඊළඟ neurophysiology කියන්නේ neurophysiology කියන්නේ නියුරෝන හැදිලා තියෙන ආකාරය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒකෙන් අපේ හැසිරීමට බලපෑම් කරනවා අපේ ඇඟේ ඇතුලේ තියෙන නියුරෝන් මේ මෙසේජස් අරන් යන. ඒකට ඒව හරියට කමියුනිකේට් කරන්නේ නැහැ. ඒක අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයක් නැතුව යනවා. ඊට පස්සේ අපේ හෝමෝන් බයෝකෙමිස්ට්‍රි. හෝමෝන තමයි අපි අපේ සිතුවිලි සහ හැසිරීම කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. එක උදාහරණයක් දෙන්න තියෙනවා ඩෝපමින් කියන හෝමෝනේ. ස්කිසොෆ්‍රීනියා වලට ඇති වෙන්න හේතුවක් විදිහට බයොලොජිස්ට්ලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඒකට යම් හෝමෝන වල අඩු වැඩිතාවයන් හේතු වෙලා තිනවා. level of dopamine related to symptoms of schizophrenia. Schizophrenia is a abnormal behavior disorder. It's a disorder which cannot treat. We don't have the treatment for this kind of disorders caused by the biological side. So dopamine level decide the mentalities. So mental disorders are related to the physical and functioning of the brain. And under the biological approach, we need to talk about our brain and its functions and other physical organs. මේක හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න. කතා කරද්දී මේව ටිකක් ලියුවට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ සයිකෝඩයිනමික් අප්‍රෝච් එකකින් තමයි කතා කරන්නේ. අපි අර මේක තියෙනවද මන්ද ඔන් මේක. සයිකෝඩයිනමික් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ අයිස්බර්ග් එක. conscious, unconscious or pre-conscious. These three stages are very, very important according to this psychodynamic approach. මේ මනසේ තියෙන වෙනස්කම් නිසා. Conscious level එක කියන්නේ අපිට හැමෝටම පේන දේ thoughts, perceptions are there. We can observe their thinking pattern and different type of perceptions. And pre-conscious or the layer easily we can reach to that layer. Memories and stored knowledge are there. And when we make unconscious layer එක තමයි බොහොම important layer එක because we can't touch it. Things we are unaware. We are not aware about these things. බය විතර දේවල් පොඩි කාලේ මොකකට හරි සතෙකුට බය. Yes. මඩම් ඔකටම නේද subconscious කියන්නේ? Subconscious කියන්නේත් මේකට. sub එක මේක. Pre-conscious කියලා කියන්නේ. Conscious, subconscious, unconscious එහෙම යන්නේ. Pre එකම තමයි sub එක කියන්නේ මෙතනින් ළඟ ලේසි. අවිඥානය අපි කියන්නේ unconscious නම් ඒක වචනේ හිමයි unconscious. We don't know about the things in that layer. මේකේ තියෙනව දන්නේ නැහැ අපිට touch කරන්න බැරි නිසා unconscious. We are not aware, unaware. Sub කියන්නේ මෙතෙන්ද. උපවිඥානය. විඥානය, උපවිඥානය, අවිඥානය හිමයි අපි කියන්නේ. උප කියන එකට මේකේ තියෙන pre-conscious අපි කියන subconscious කියලා තමයි මම හැමතැනම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අවිඥානයේ තියෙන ඔන්න පොඩි කාලේ කවුරු හරි ගහලා බය කරා නම් මොනවා හරි ඉස්කෝලේදී කියවනම් කළුවර කාමරයකට දානවා කියලා මේ ළමයි හැමතිස්සෙම කළුවරට බයයි. ඒක වැඩි හිටි වුණාමත් යම්කිසි phobias කියලා ඉන්නේ මේ fears conscious ඒගොල්ලෝ දන්නේ අපි දන්නේ එහෙම එකක් අංගෙ හිතේ තියෙනවා කියලා හැබැයි reason එකක් හොයාගන්න බෑ බයයි
හිතන්නකො පොඩි කාලේ පොඩි සර්ප පැටියෙක් ඇඟට දාලා කවුරු හරි බය කරලා තියෙනවා. ඉතින් හරි ඇග්‍රෆෝබියා කියලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒක ෆෝබියා එකක්. Unacceptable sexual desires. මේවා තමයි ඒකේ ස්ටෝ වෙලා තියෙන දේවල් වෙන්න පුළුවන්. Violent motives. Irrational wishes. Irrational. Can't find the rationale. Immoral urges. අපිට ගැලපෙන්නේ නැති හැඟීම් තියෙනවා. මේවා මේ සමාජ විරෝධී දේවල් තියෙනවා. selfish needs. කවුරුත් ඒවා accept කරන්නේ. අපි ඒවා පෙන්වන්නෙත් නැහැ. Shameful experience also stored in this unconscious layer. හරි ලැජ්ජාවක් හැදෙන දෙයක්. හිතන්නකො පුංචි කාලේ ප්‍රී ස්කූල් වලට යනකොට මොන හරි සින්දුවක් කියද්දි hina වුණා නම් හැමෝම ඒකට. ඒක බොහොම නරක විදිහට මේ ස්ටෝ වෙලා තියෙනවා අපේ unconscious mind එක. අපි දන්නේ නැහැ reason එක. But it will affect to our later or the adult behavior. Sometimes it comes as a social phobia. කිසි දවසක ඉස්සරහට ගන්න බෑ. ඉස්සරහට ගියොත් කලංච ඇදලා වැටේ. Social phobia එකක් වෙනවා. අර shameful experience due to the shameful experiences had in their childhood. Or traumatic experience. Very difficult to delete those experience. ඒ ටික තමයි මේක important නයි මේක මේ අපිට මේ ඕන තැනකට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේක බලපානවා කියන එක. හරි different type of abnormalities මේවා ඔක්කොම එකම වචන වලින් මතක තියාගන්න ඕනේ. හැබැයි මෙහිම දේවල් තියෙනවා. ඒක අවශ්‍ය වුණොත් examples වලින් කියන්නේ anxiety disorders කියන්නේ මොනවාද? ඒවා පොඩි බේසික් නොලෙජ් එකක් තිබ්බනම් ඇති ඔයගොල්ලොන්ට ડિප්‍රෙෂන් වගේ ඒවා ඉදී දැන් සිම්ප්ටම්ස් මේවා කතා කරලා කමක් නැහැ. මොකද මේවෙන් තමයි කෙනෙක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ. So you need to know these disorders, anxiety disorders. What are the characteristics? These are examples for anxiety. Different type of anxieties. Generalized anxiety disorder, panic disorders. ඒවා වෙන මතක තියාගන්න. No need to remember the different type of anxiety disorders. OCD, phobia, simple phobia, social phobias, panic disorders. But you need to know what are the characteristics of anxiety disorders. Why? We sometimes we may want to understand others abnormal behaviors. It is very very important. අපිත් එක්ක ඉන්න අයගේ abnormalities අඳුර ගන්න මේවා ගැන ගන්න ඕන. අපේ මේ abnormalities අඳුර ගන්න අපි දැන ගන්න ඕන. මොනවද ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ? මට මොකක් හරි මගේ මට abnormal feeling එකක් එනවාද? එදිනෙම මොනවා නම් අර මේ ළමයි කෝච්චියට පනින්නේ නැහැ, මේ suicide කරගන්නේ නැහැ. එහෙම ඒවට support කරන්න අපිට හරියට වටිනවා මේ වගේ දේවල්. Physical weakness or tired, poor memory, sweaty hand, fear or confusion. Confusion means you cannot take decisions as previously. Constant worry. This is the most important thing. Constant worry. No one can stop these thoughts. Anita support karan by shortness of breath, palpitations, poor concentration, inability to relax, can't relax. Yeah. Other stressors, having blood relatives with an anxiety disorders. මෙහෙම ඉන්නවා නම් ඒකත් හරි careful වෙන්න ඕන. මොකද අපි හිතනවා personality එකෙත් එහෙම තියෙනවා due to drugs and alcohol there may be some symptoms can be observed. ඊට පස්සේ depression, anxiety and depression එකට යන දෙකක් anxiety disorders කියලා අපිට වෙනම categorize කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවා මොනවාගෙම බොහොම සුලභ ලක්ෂණ දකින්න පුළුවන්. feeling sad or depressed for weeks or months. සති ගානක් දුකින් ඉන්න පුළුවන්. sense of hopelessness. ඒ වගේ hopelessness
මුකුත් බලාපොරොත්තු සහගත නැහැ කියලා එක આવොත් මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉතින් බොහොම නරකයි. අපි ඒක අඳුර ගන්න ඕනේ මේවා හරියටම ප්‍රායෝගික අපිට ඕන වෙන දේවල්. ඒ නිසා මේවා ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. lack of energy feeling. taking little or no pleasure. සතුට වෙන්න කැමති නැහැ. ඕන මම වෙලෙම දුකින් ඉන්නේ. that once gave a person joy in the past. trips යන්න කැමති නම් ඉස්සෙල්ල දැන් කැමති නෑ. යාළුවෝ කියලා එකතු වෙන්න කැමති නම් කැමති නෑ. ඉතින් එතකොට ඒකෙන් තමයි අපිට identify කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ that a person is in a risk කියලා. The person who is suffering from this disorder may not seem sad to others. Very difficult to identify. Reason unknown. Can't find the reason, but due to loss of a loved ones, feeling of emptiness, there may be different type of reasons for the depression. So very important to identify these abnormalities. The jivitya, depressed mood, sadness, isolation. These are very practical things. So you should know. No hope. Sometimes they don't have any hope. Loss of interest in daily activities. So pirane ne, monodanne ne, datpandine ne, naane ne, anit වැඩට යන්නේ ne. Kept to significant weight loss, not dieting. Insomnia, inability to sleep, or hypersomnia. Sleeping too much. මේ දෙකම දකින්න පුළුවන්. Fatigue, tiredness, loss of energy, feeling of worthlessness. මේවා I think අපි දැකලා දැනගන්න ඕන දේවල් නිසා මේවා important. Suicide attempt, very dangerous thing. So not only the attempt, sometimes those attempts may be succeeded. So this is very dangerous. Depression is very dangerous. Because they don't want to talk with others. No one can understand that they are in a risk. They suffered a lot. So this is very important. You can help your friends by understanding their more moods, depression moods, characteristics. They make it important පාඩම් කරගන්න නිසා. Hormonal problems, manic depression ගොඩක් වැඩි, bipolar, hina වෙනවා, අඬනවා, ඒ වගේ දෙපැත්තට මේ පණින එකක්. Genetic disposition එකක් තියෙන්නේ. Mood shift වෙනවා. ඒවා I think බොහොම ලේසියෙන් අඳුන ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ටත් ඒක අපි කියනවා ඒවා කියලා ස්කිසොෆ්‍රීනියා කියන්නේත් එහෙම ටිකක් severe mental disorders. කලින් එකත් එහෙමයි. This is also a severe mental disorder. These are the two type of severe mental disorders. No cure. We can't treat them. Counseling him හරියන්නේ මේකට. But we can control the symptoms. This is also the same schizophrenia. මම මේක ඔයගොල්ලන්ට මතකද දන්නේ මම බින්නෝන් මාදේ කියලා කිව්වා. අර වගේම තමයි chronic and severe mental disorder affect how person thinks. ඔක්කොටම බලපානවා. මෙයා ගොඩ ගන්නව බැරි කෙනෙක් මෙයා. එතකොට එයා ස්වභාවික ලෝකේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. බොහොම මේ ස්වභාවිකත්වයෙන් පරිබාහිරව තමයි හිතන්නේ. ඒ නිසා මේ ටික ගැන නම් නෙවෙයි අර ડિප්‍රෙෂන් ස්ට්‍රෙස් ඒව ගැන ටිකක් බලා ගන්න. මොකද ඒවා ඇත්තටම අපි හැමෝටම හම්බ වෙනවා හිමයි. මේ බොහොම 100ක් විතර නෙමෙයි සිවියර් ඩිසෝඩර්ස් ඉන්නේ. ડિප්‍රෙෂන්, බයිපෝලර් ඩිසෝඩර්ස් එහෙම ඉන්නේ බොහොම ටිකයි. අනිත් එක ඒගොල්ලෝ අපිට ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. But we can't identify that they are suffered with depression and stress. Very difficult to identify. Mania and other type of disorders we can identify. We can
observe that they are having some disorder, but others we can't. එනිසා ඒව ගැන චුට්ටක් බලා ගන්න. ඒව මම ප්‍රශ්න දෙකක් අහන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ දවස්වල නිදි වර්ධිතවන ඉන්නව නැත්තේනේ. psychotic disorders උත් එහෙමයි. ඒවත් severe mental disorders. මේවා බොහොම serious mental illnesses අපි psychotic කියන්නේ. job එකට බලපාන්න පුළුවන්, drop in grades or job performance, suspiciousness or uneasy around others, lack of self-care, hygiene. Those are severe mental disorders. Psychotic, hard to diagnose, affect the way a person thinks, process emotions, maintains relationships, affect the decisions. So these are very dangerous kind of behaviors because very difficult to diagnose and very difficult to treat, and it affect thinking pattern of a person, emotional processes, and affect to the relationship. So they cannot continue their jobs, they cannot continue their affairs with the others. Loneliness will come. They don't want to share their thoughts with the others. No friends, no family members. Very pathetic situations come ahead. So affect to decisions. මේගොල්ලන්ට මොකද තීරණ ගන්නත් බෑ. හරිම දුක්ඛිතයි ඇත්තට මේගොල්ලෝ. pathetic situation එකක් තියෙන්නේ. මේගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඒවා ලක්ෂණ දකින්න හම්බ වෙනවා. එහෙම තියෙනවා නම් අපිට බයයි. delusions වෙන false belief තියෙනවා. වැරදි belief. මේවා ගැන කියවන්න පුළුවන්. යාගේ යාළුවෝ විදිහට TV characters මොනවා හරි false. ඇත්ත නොවන දේවල් ගැන හිතනවා, කතා කරනවා. hallucinations. එක දේවල් බොරු දේවල් ඇහෙනවා. ඇත්ත නොවන දේවල්. hearing voices. එක දේවල් ඇහෙනවා කියලා කියනවා, මට කතා කරනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. disorganized thoughts. හරි අමාරු යාගේ සිතුවිලි organize කරගන්න. කතා කරන්න තමාරුයි, පැටලෙනවා වචන, and disorganized behavior, inability to carry out activities of daily living. ඒවත් කරන්න බෑ. අර නානි කරන්න නැතුව ඉන්න මේක ඉතින් බොහොමම දුක්ඛිත තත්ත්වයක්. differences in brain structure. ඒගොල්ලෝ brain එකේම හොයාගන්න පුළුවන් යම් මේ කැටි තියෙනවා. මේ එක කියන්නේ එක පුංචි කාලේ ඉන්නේ නෑ මේක ඩෙවලොප් වෙනවා. O level A level කරවන් පස්සේ සමහරවිට හොඳ ග්‍රේඩ් තියෙන අය මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂණ වලින් එන්න පුළුවන්. මේවා ඩෙවලොප් වෙනවා, ග්‍රෝ වෙනවා ටිකින් ටික. මේ අඳුර ගන්න පුළුවන්. young people වල තමයිලගේ තමයි adolescents ලගේ ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ. කියන්නේ O level කරලා A level කරන්න යද්දි බොහොම ඒගොල්ලෝගේ හැසිරීම සම්පූර්ණයෙන් වෙනවා. bad grades school grade එකේ අඩු වෙන්න පුළුවන්. Sleeping too much, withdrawal from friends, identified from these categories. Delusions and hallucinations. මේවා නම් මම ඔයගොල්ලෝගෙන් අහන්නේ ගොඩක්. මොකද මේවා ඉතින් highly technical ඒවා. ඔයගොල්ලොන්ට මේ කෙනෙක් identify කරගන්නව ඇරෙනකොට වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. support එකක් දෙන්නත් බෑ අපිට. family member කෙනෙක් අපේ හිටියොත් බොහොම සදාකාල මේගොල්ලොත් එක්කලම අපිට ජීවිතේ ගෙනියන්න වෙනවා. සමහරවිට symptoms අඩු කරගන්න පුළුවන් බෙහෙත් වලින්. නමුත් treatment වලින් අපිට බොහොම අඩු support එකක් තමයි මේගොල්ලොන්ට දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිම pathetic situation එකක් තමයි මේගොල්ලෝ family එකක ඉන්නවා නම් අපිට අත්විඳින්න වෙන්නේ. මොකද no treatment, no support given by the medicine. So we have to live with them throughout our lifetime. It's very difficult. Reasons, brain එකේ මේ biological ඒව තමයි ගොඩක් වෙලාවට වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේ හතරවෙනියට තියෙන එක alcohol and some drugs also
maybe the causes කියන්නේ අපි reasons brain tumor brain infection stroke එකක් ඇවිල්ලා brain එකේ වෙනස් වුණාම එහෙම තමයි bipolar disorder is also we talk ඒකතර mood change වෙන්නේ happy to sad drugs result වෙනවා අපි කියනවා mania and depression comes with this mania කියනවා හිනා වෙලා වැඩි නම් දුක් වැඩි නම් depression කියනවා ඔය දෙකේ අන්ත දෙකට යනවා අපි හැම වෙලාවෙම මැදුම් පිළිවෙතනේ අපිට දෙන්න කියන්නේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවනේ සතුටත් වැඩි ගන්න එපා කියනවා දුකත් වැඩි ගන්න එපා මේගොල්ලෝ සතුට වෙලාවට සතුටේ අන්තයට යනවා ඒකට අපි කියනවා mania කියලා up feeling called mania down feeling means the sadness very sad emotions are there depression we call depression hari amaru very difficult to treat these two different moods come time to time sad and happy moods causes are not clear comes from the families mean genetically it can be affected abnormal structure of the brain can be seen and abnormal function of the brain also be the reason මේවා ටික තමයි අපිට ඒවේ reasons වෙන්නේ හරි depression මේවා ඉතින් දැන් මේ කාලේ ගොඩාක් බහුලයි අපිට මේ රෝග තත්ත්වයන් එතකොට ඉතින් හුඟක් බලා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා stress මතක ඇති අපි කතා කරා two type of stress කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දැන් අපි define කරන්න නෙවෙයි නමුත් ඔයගොල්ලෝගේ definition එක ප්‍රශ්නයක් ආරම්භ කරනදී ඒක ලස්සන විදිහට කතා කරාට කමන්නේ chemical reaction may occur during you are in a threatened situation. Stress is body reaction to harmful situation. මතක තියෙනවා example එක fight or flight. කල්ලෙක හපන්න එනකොට දුවනවද එයාත් එක්ක fight කරනවද කියන එකට. එතකොට දුවන්න නම් strength එකක් ඕනේ. අපි ඒ strength එක අපේ හෝමෝන් ක්‍රියාත්මක වෙලා අපිට දෙනවා එහෙම නැත්නම් ෆයිට් කරන්නත් ඕනේ ෆයිට් කරන්නත් අපේ strength එකක් අපිට එනර්ජි එක දෙනවා අපේ ඇඟෙන් හැබැයි දුවන්නේ නැතුව ෆයිට් කරන්නේ නැතුව ඉන්නවොත් එහෙම අන්න එතනදී ස්ට්‍රෙස් කරගන්න දෙයක්ම නැත්නම් ස්ට්‍රෙස් එනවා දුවන්නත් බෑ බල්ලත් එක්ක ෆයිට් කරන්නත් බෑ ඒකට කරන්න දෙයක් නැති වුණාම අන්න ස්ට්‍රෙස් අපිට ගමන යන්න ඕනේ වෙලාවට 9ට ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා බස් එක කොට යන නිසා අපිට යන්න විදියක් නැහැ in that case there's a stress we can't find a solution for those problems exam එක තියෙනවා පාඩම් කරන්න වෙලාවකුත් නැහැ හැබැයි පාඩම් කරන්න ඕනේ exam එක කල් යන්නේ නැහැ ඒක stress නොවෙන්න එකම හේතුව තමයි එනම් මේක postpone කියලා තමයි බලන් ඉන්නේ. එහෙම නොවුනොත් අන්න ස්ට්‍රෙස්. අපිට ඒ harmful situation එකට අපිට කරන්න දෙයක් නැති වුණාම තමයි ස්ට්‍රෙස් මතුවෙන්නේ. report එකක් දෙන්න තියෙනවා ඔෆිස් එකට. හැබැයි ඒ අතරේ මේ exam එකක් ඇවිල්ලා කරන්න දෙයක් නැහැ. exam එකක් ලියන්න ඕන report එක දෙන්නත් ඕන. fight or flight කියලා අපිට කියන්න බෑ එතනදී. ඒ දෙකටම අපිට agree වෙන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් දෙකටම කරන්න නැතුව ඉන්න වෙනවා. එතකොට තමයි අර අපිට ඒ threatened situation එකට අපිට reaction එකක් නැහැ. එතකොට අපේ chemical release වෙනවා. හරි අමාරුයි එතකොට අපේ ඇඟට අමාරුයි. Stress affects our emotions, behaviors, thinking ability and physical health. මේ හැම එකටම අපේ stress බලපානවා. stress කියන්නේ ටිකක් ඔයගොල්ලෝ මේ exam එකටත් බොහොම focus කරන්න ඕන කාරණාවක්. මේ little stresses are good. Beneficial stress called little stress or eustress. ඒ වගේම තමයි
බරපතල ස්ට්‍රෙස් එකකුත් තියෙනවා. Too much stress is not good, make you sick. ටිකක් හම්බුනොත් අපි පාඩම් කරනවා එක්සෑම් එකට ඩේට් එක කිව්වම පාඩම් කරන්න පෙළෙනවා. එතකොට ඒක අපි කියනවා use stress. Too much stress is not good. Mentally and physically you may sick. Two types තියෙනවා. ඊට පස්සේ symptoms ටික දන්නවා. People handle stress differently. එතකොට එක එක්කිනාට බලපාන විදි වෙනස්. Heart rate increase, some breathing quickness, muscle tighten, digestive systems slow down. මේ වගේම තියෙනවා. මේවා ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවානේ. blood pressure rise, sweating, sleeping difficulties, symptoms. කොහොමද identify කරගත්තාම උනවා කියපුවම මෙන්න මේවා තමයි අපි check කරන්න ඕනේ. Emotional reactions තියෙනවා, different type of reasons. එහෙම නැත්නම් stressors තියෙනවා. එක එක්කෙනාගේ මෙන්න දේවල් තියෙනවා නම් අපිට stress වැඩි වෙනවා. Different things to different people. Some people better able to handle. Not all stress is bad, as we told earlier. You stressors are good, but the distressors are not good. Bodies handle small doses of stress. අපිට පොඩි stress එකක් තියෙන ඕනේ. Can't handle long term or the chronic stresses. අපි කියන chronic stress කියලා long term තියෙනවා නම් හරි වැඩිපුර තියෙනවා නම් හරි that is not good. තවත් තියෙනවා job issue or retirement causes, lack of time or money, bereavement, කවුරු හරි වෙන් වුණා නම් මෙය ගියා නම් family problems, illnesses, ගෙවල් මාරු කරන එක, marriage එක, divorce එක, අලුතෙන් දරුවෙක් එකතු වෙන එක, සම්පවලට කවුරු හරි සම්බන්ධ වෙන එක, relationships, these are the stressors. And you should know how to control stressors. That is also very important. Know the symptoms of stress and how to do the relaxation, how to do the meditate. These are important to manage the stress. Shaking and dancing, exercise, reducing alcohol, good nutrition support us to maintain the immune system, and good night sleep. The stress වැඩි වෙනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ. පාන්දර නැගිටිනවා උදේ රැට නිකලින් නිදා ගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ ඩෝන නිසා දැන් මෙහෙම කරාට තමයි මට 3:45 විතර හැරෙනවා. We need to prioritize our duties, our tasks. Time management is also a good stress management trick. Breathing and relaxation exercises, talking with friends, and acknowledge the side that තමට දැනෙනවා නම් මට දැන් හරි අමාරුයි කියලා you have to stop the work, establishing support network. කතා කරන්න ඕන හැමෝමත් එක්කම අනිත් යාළුවෝ දිහා හොඳට ඇහගාගෙන ඉන්න ඕනේ. Neighbors, others, club, charity, religious organizations, we can join with them to have the support. Trips යනවා වෙනස් දේවල් කරනවා. Stress releasing music සමන් දෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරනවා to manage the stress. මේවා ඉතින් important ඕගොල්ලන්ට. ඊළඟට කොහොමද therapies මම කතා කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ එකට යන්න ඕනේ. යම් සරල අත්දැකීමක් මේ මතක කරගත්තොත් ඇති. මොකද කොහොමද ට්‍රීට් කරන්න කියන එක ඔයගොල්ලෝ වැඩක් නැහැ. අපිට මේගොල්ලෝ ගැන දැනගත්තම ඇති. Psychotherapies, different type of therapies are there. Behavioral approach, different approaches. ඊට පස්සේ කතා කරනවා addiction. මේක නම් දාන්නවා මේ මොකද මේ addiction ගැන ප්‍රශ්නයක් හැමදාම අපේ තියෙනවා. අපි කතා කරන්න ඕන නිසා. Because addiction considered as a chronic disease. Chronic means serious disease.
addictions are drug seeking addictions and we can divide it into two categories: substance addiction and behavioral addiction. I mean, substance addiction කියන්නේ මොකද්ද, behavioral addiction කියන්නේ මොකද්ද කියන කොහොමද කතා කරලා තමයි. Substance කියන්නේ එක දේවල් ඇඟ ඇතුළට දාන්න දේවල්. alcohol, inhalants, opioid, මොනවාරි තියෙන හැම දෙයක්ම, cocaine, nicotine, all the drugs related addictions. ගන්නවා අපි ඇඟට දා ගන්න දේවල්. And behavioral addictions: gambling, eating, working. Have you heard the word workaholic? Workaholic, වැඩට addict වෙනවා කියන්නේ. අපි වගේ අය වැඩට addict වෙලා දැන් මේ 10ක් 9 වෙනකම්ත් අපි තාමත් වැඩනේ. එහෙම අය තියෙනවා workaholic. වැඩට addict වෙනවා. ඔෆිස් එකකින් කලින් යනවා, පරක්කු වෙලා ඉන්නවා. They called workaholic. Addiction, very difficult to stop. මේ සමහර මේ ඒවා අතන gambling, කෑම, නිදිය ගන්න, social media වලට මේ තමයි addictions. Substance abuses, we know, drug addiction and mental health disorder. මේක බොහොම කරදරකාරී. මොකද neurobiological features වෙනස් වෙනවා. අපේ biological system එක වෙනස් වෙනවා. අපේ dopamine level එක වැඩි වෙනවා, අඩු වෙනවා. dopamine එක තමයි බලපෑම් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ neurotransmitters, අපේ neurotransmitters වලට තමයි බලපාන්නේ. අපේ ඇඟ ඇතුලේ අර සංනිවේදනය ගෙන යන, අපි තොරතුරු ගෙන යන සිස්ටම් එකට බලපෑම් කරනවා. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ මොනවද කරන්නේ කියලා. ඒකනේ drug addicted අය දන්නේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඒගොල්ලන්ට මේ සංනිවේදනයේ අදාළ වෙනවා, තේරෙන්නේ නැහැ. alcohol addiction and mental health disorders, co-occurring disorders කියලා කියනවා. මේවා නිසා alcohol හරි වෙනත් substances නිසා අපේ change වෙන්න පුළුවන් mentalities and the physical features. එතකොට 50% මේවා නම් just for your knowledge, 50% of individuals with severe mental disorders are affected by substance abuse. මොන ඇමරිකාවේ කරලා තියෙන්නේ 50%ක්ම severe mental disorders වලින් ඉන්න අය මෙන්න මේ මොනවාට හරි addict වෙච්ච අය කියලා කියනවා. අපිත් එහෙම තමයි. Alcohol abusers and 53% of drug abusers also have at least one serious mental illnesses. Addictions බොහොම නරකයි, බොහොම භයානකයි. ඇත්තට මේකයි මම හිතන්නේ මේකට වෙලා තියෙන්නේ. abuse වෙන අයගෙන් drug හරි alcohol වලට හරි addict වෙච්ච අයගේ ප්‍රතිශතයත් වැඩි කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා බොහොම drug and mental health problems are there. Drugs and mental health disorders are closely linked. drug ගන්නවා නම් mental health එකත් ගැනත් බොහොම worry වෙන්න ඕනේ. Some substance abuse can cause psychotic reactions. කොහොමද ගන්න දේවල් අනුව අපි එකින් එක වෙනම කතා කරේ නැති වුණාට මේ ගන්න දේවල් අනුව අපේ immune system එකට, අපේ nerve system එකට මේ හැම දෙයකම මේවා බලපානවා කියන එක අපි මතක් කරගන්න ඕනේ. These are the reasons genetically, come from parent to child, biologically තියෙන්න පුළුවන් යන්නේ. So social, society can behavior can learn behavior psychologically, environment ekinuth change වෙන්න පුළුවන්. These are the reasons and symptoms. Identify the abused person is very important, right? Then we can understand their behavior and we can send them to sometimes the what do you call rehabilitation centers වගේ වට යවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක symptoms ටික අඳුරගන්න එක හරිම
important. Uncontrollable seeking drugs අපිට control කරන්න බෑ යාට. These are the signs. Uncontrollably engaging in harmful levels of habit forming behaviors. කියාගේ behavior එකට නරකයි කියලා දැන drugs හොයනවා නම් neglecting or losing interest in activities that do not involve in harmful substance or behavior. Relationship difficulties. Earlier they had good relationship with others, but now no. Unable to stop using drugs, though it may be causing health or personal problems. බොන්න හොඳ නෑ කියලා දන්නවා, තමන්ට ඒක නරකයි කියලා දන්නවා, but they cannot stop it. They cannot stop the thoughts. Substances හැංගෙනවා, changes in appearance, increased risk taking. මේව තමයි symptoms. Nisa and me co-occurring disorders හැදෙනවා, depression, bipolar, anxiety, මේවා drug addiction hari drug substance addictions සට හැදෙන දේවල්. ඊට පස්සේ treatment ටිකක් තියෙනවා. ඒවා meditation එක level එකකින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන කතා කරන්න ඕන. කොහොමද අපි මේගොල්ලන්ට supportive environment එකක් create කරන්න කියන්නේ. For the mental health disorders or the addicted people. We can use meditation, individual or group counseling, lifestyle changes. That is why we send them to the camps to change their lifestyle, to change their society. If the cause is related to the friends, then we need to change their lifestyle and peer support. Substance abuse also, there are few techniques. But not like the other psychotic disorders or the personality disorders. All the addiction related disorders can be treated. Problems are treatable. Takes time. Commitment and courage are important. There may be some relapses in the recovery process, and we need to get the support from the peers and the family members or the friends. There are some groups to support to get rid of the addictions. Self-help groups. තමන්ට අයින් වෙන්න ඕනේ නම් තියෙනවා එක කාරණා මේ එක groups හදාගෙන තියෙනවා, supportive groups. ඔය ටික තමයි අපි කතා කරේ. ඔයාලා හැල්ලා ඉන්නවද දන්නේ නැනේ. ඔව් මැඩම්. ඔව් මැඩම්. හරි එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්නකෝ. මට කියන්න තියෙන හරිය කිව්වා ආයිස්සරයක්. ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න ඔව් මොනවද තියෙනවද? සාමාන්‍යයෙන් තමන් නොකරපු වරදකට එයා يعني හැමතිස්සෙම වරද පිළිගන්නවා වගේ කෙනෙක්ට මොකද අපිට ගන්න පුළුවන් මේ සොලියුෂන් එකක් තියනවාද? මේක ගොඩක් වෙලාවට මට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන ඉෂුව එකක්. يعني අපේ අතේ වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි කස්ටමර් try කරන්නෙත් අපිට බෝලේ දාන්න. එතකොට ඒක දාපු ගමන් මගේ පහල ඉන්න එක්කෙනා ටක් ගාලා එයා ගිල්ට් කරලා එයා වැරද්ද accept කරනවා. ඒ කියන්නේ එයාට self confident එකක් නැහැ. ඔන්න ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එයාට මොකක්ද සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා. අපිට මෙහිම දැන් එකපාරට මට දැන් එහෙම අහුවට මට හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලන්න වෙනවා. සමහර විට අපිට ඒක අර ඔය personality එකේ self confidence කියන තැන ගත්තම ගමන් වෙන්නේ personality එකටනේ. ඒක personality disorder එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ එහෙම වුණොත් ඉතින් අපි කියන්න වෙන්නේ ඒක ට්‍රීට් කරන්න බෑ කියලා නේ. එහෙම නෙමෙයි. නමුත් අපිට යම් කිසි මට්ටමකට හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් මේ
කතා කරලා මොකද ඒක මේ කියපු ගමම මට මේ අදහසක් ඉන්නේ බොහෝ විට යාර මේ හැමදේම එකට ගන්න විදියේ අය ඉන්නවනේ කොන්ෆිඩන්ස් නැති නිසාමත් වෙන්න පුළුවන් සහ ඒක තමයි එයාගේ චරිත ලක්ෂණ වෙන දේවල් වලදීත් එයා හැම වෙන්නේ නැති වෙන දේවල් වලට නම් නැහැ අතරම එහෙමද සමහරට මේ ජොබ් සිකියුරිටි එකට බලපාන නිසා හැම වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ අපිට ඔයාලා බලන්න වෙනවා මට පිටාවේ මොනවද ඒකට රීසන්ස් මොනවද කියලා බොහෝ විට චරිත ලක්ෂණ වල මේක තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර ජොබ් සිකියුරිටි එකටද දාන්න වෙන්නත් ඇති. හරි. ඒ කියන්නේ එයාත් එක්ක ටිකක් වෙලා කතා කරනකොට ඒ කියන්නේ කතා කරනකොට තමයි එයාට තේරෙන්නේ එයාගේ අතේ වැරද්දක් නැහැ කියලා. සමන්ත හිතුවා නැතුවත් නේ තමන්ගේ අතේ වැරද්දක් නැතුවත් එයා ඒක අරගෙන. එයා අලුත් එක්කෙනෙක්ද? නෑ මේ ජොබ් එකේ මටත් වඩා එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් ඒක ටිකක් හැබැයි ඒජ් එකෙන් එයා බාලයි මට වඩා. ඒක තමයි lack of මේ experience නිසාද දන්නේ. ඒජ් එකෙන් බාලයි ජොබ් එකේ මට වඩා එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. experience තියෙනවනේ ඒක තමයි. තව ඉෂුව එකක් තියෙනවා අපේ මේ ඊව දෙනෙක් ඉන්නවා මේ අසයින්මන්ට් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න බැරි වෙච්ච මමත් ඉන්නවා ඒ සෙට් එකේ. ඒ කියන්නේ අර මේ පහුගිය කාලේ ටෆ් වර්කින් ෂෙඩියුල් එක තමයි කේස් එක. එහෙනම් ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉක්මනට assignment එක දාන්න වෙනවා. මැඩම් මේ කියන්නේ මට එක්කෙනෙක් කිව්වා assignment එකට දාන්න බෑ කියලා. මොකද දැන් බෑනේ දැන් කාල් ගිහිල්ලානේ. එහෙම වුණොත් මේල් කරන්නද මැඩම්? එපා මේල් කරන්න එපා. එහෙම එකක් කරන්න මම ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා ඔය assignment මේ කලින් ආයේදී පරණ බැචස් වල assignment repeat වෙච්ච අයට වෙනම මේ Google Classroom එකක් තියෙනවා. එතකොට අර assignment එක දැන් ඔයාලට දෙන්න බෑ. මම ඒකේ link එකේ වන්නම් ඕගොල්ලන්ට. ඒකේ මම දාලා තියෙන අලුත් assignment එකක්. ඒකට ඒ assignment එක දාන්න මේ ඒ Google Classroom එකට. හරි. ඕකේ මඩම්. මම link එක දාන්නම්. හැබැයි ගොඩක් කල් දෙන්න බෑ. මොකද මේ exam එකේ result එක මම අරව දැන් මම බලලා තියෙනවා. ඔයාලගේ assignment නම් තාම බැලුවේ නැහැ. මේ අනිත් ඒවා මම ඔය repeat වෙච්ච අයගේ ඒවා දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝගේ number එක තියෙන්නේ 19 නිසා මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ repeat නෙවෙයි කියලා. එහෙම කවුරු හරි කාට හරි ඉන්නවා නම් මේ මම මේ link එක මේ අද මේ කාටද මේ නිසා තරින්ද නිසා නේද මට එවෙන්න ඊමේල් එක. මම එයාටයි නිපුණටයි දෙන්නටම දාන්නම්. මේ ඒ ඊමේල් එකටම කොපි කරන්නම් අර link එකත්. ඒකට ඒ Google Classroom එකට ඕගොල්ලෝ ඇඩ් වෙලා ඒ assignment එක කරලා submit කරන්න. ඕකේ මඩම්. ඒ මෙසේජ් එක අය හැමෝටම දෙන්න ආයි මට නැත්තම් ඔය ප්‍රශ්න තියාගන්න එපා මොකද මට අර මේකේ assignment එක නැත්තම් මේ fail තමයි ඒ කියන්නේ not complete නෙවෙන්නේ ඕකේ මෙසේජ් එක දයවන්න මොනවද ඔයාලට දාන්න ඕන කිව්ව මේවා මේ topics slides ටික මගේ ටික නම් තියෙනවා අනිත් කට්ටිය මොකද්ද දැන් මට කිව්වනේ understanding human behavior දාන්න කිව්වේ 4යි 5යි නේද කිව්වේ විදසුන් 4යි 5යිද 4යි 5යි මම දාන්න තාම මොනවද තියෙනව නම් ඕගොල්ලෝ ආන්න දැන් 4යි 6යි මැඩම් 4යි 6යිද හා ඔව් පහක් දාන්න පුළුවන් නම් දාන්න no issue ඊට පස්සේ link එක ඕනනේ මම link එකත් මේකටම දානවා මේ assignment එක ඒක තියෙන assignment එකයි කරන්න ඕනේ අර මම දුන්න එක කරලා දැන් බෑ හරිනේ හරි එහෙනම් මේ ඔයගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙලා ඉන්න මේ පාඩම් කරන්න පාඩම් කරලා ඉන්න අපි
හම්බ වෙමු එහෙනම් එක්සෑම් එකේදී. එහෙනම් good night. Good night, madam. Thank Good you. night, madam. Okay. Right, ma'am. Thank you, Good madam. Madam, thank you. Good night, madam. Thank you. night. Good night, madam. Thank you, madam. Okay, you are welcome. Thank you, madam.